Okay, so dhawaad insha Allah maanta waxaan dhiganaynaa week 5 waxaan soo marnay week 4 aan kusoo qaadanay functions iyo sida githubka loo sameeyo sida gidka loo sameeyo arrimaha terminalka iyo gidkii waxaas week 3 waxaan kusoo qaadanay introduction to JavaScript waxaan soo baranay variables if statements loops comparisons logical operators all that stuff aan soo baranay and waxaan kale oon soo baranay HTML CSS of course laakiin wixii JavaScript ah waxyaalahan soo baranay maanta waxaan u gelaynaa 3 wax oo aad muhiim ugu ah JavaScript inta aad ku jirtid coding oo dhan aad ku dhex jiri doontid 3dan wax kama maarmaysid forever like hadda camal hadda dhowaan arday waxaa u dhigayay oo backendiga dhiganayso waxay qaadanayeen waxay isticmaalayeen arrayskan objectskan iyo callback functionskan way isticmaalayeen so casharka haddaan dhigayay oo idinka horreeyey yaa wuxuu ahaaba waxaa ku jiray waxyaalahan laakiin of course waxyaala kale u isticmaalayeen so muhiim waa 3dan waxa inaad fahtid si loo isticmaalo waxay yihiin waxay u taagan yihiin kulli inaad fahtid muhiim waa okay. In this section, we'll explore 3 essential building blocks of JavaScript: arrays, objects, and callback functions. These tools are the key to writing efficient, modular, and dynamic code. You'll start by mastering the basics of arrays and objects, learning how to store, organize, and manipulate data. From there, we will introduce callback functions, a powerful concept that lets you pass functions as arguments or to other functions, enabling dynamic and reusable code. Okay, just a high introduction. أخذ كتاب. So waxaan ku bilaabaynaa arrays aan ku bilaabaynaa marka hore kadibna waxaan gudbaynaa we're going to move on to objects and then waxaan ku xijinaynaa waxaan ku dhammaystiraynaa callbacks insha Allah and then we'll touch on this keyword kan waan taaban doonaa marka objects ku dhex jirnaan taaban doonaa xogaa so arrays maxay yihiin what is arrays waxaan rabay inaan sameeyo video oo yaro introduction sameynayo oo arrays ku yihiin laakiin waxaa iga waqtiga aad iga yaraaday so slide-kii half aan hayaa asagaan isticmaalaynaa we'll see if inuu caawiyo okay all right so video aan rabay inaan ka sameeyo laakiin insha Allah sameyn doona video gaaban qayb kasto timeka aad u yaraa arrays-ka maxay yihiin arrays are just variables but more than variables waaye variables-ka kasii qatarsan yihiin so exactly what are arrays maxay yihiin arrays-ka sidooda dhanbo okay an array waa kana marka some description oo array ku saabsan okay an array waxaa waaye in JavaScript is an ordered collection of elements waxyaala la isku aruuriyey oo order garaysan waaye taas muhiim waa ereygaas inuu order garaysan wixii waxay ka mid noqon karaan values noqon karaan ama variables noqon karaan stored under a single name markaana waxaa ka wadnaa sida like variable ka camal const maxamed camal waa single name hal magac waaye ama const age waa hal xabo waaye accessed waxaa laga soo jiidan karaa ama laga access garayn karaa index waxa index laga access garan karaa waa marka waa variable camal laakiin waa variable waxyaalo badan ku dhex jiraan haddaad rabtid inaad wax ka soo jiidatid waxaad isticmaalaysaa xallo index saas camal waaye so let's look at more an example of waxaan waxa laga wado what does exactly this mean okay so hadda waxaan baranay marka variable-ka so this is what variable is waxaa dhahaysaa const name maxamed const age 20 so this one is like hal xabo but let's say camal waxaa rabtaa inaad gelisid waxyaalo badan let's say camal waxaa rabtaa inaad aruurisid waxyaalo kala duwan magacyaal fara badan right if you collect a lot of names waxaa rabtaa student list camal inaad samaysid oo arday kasta magaciisa meesha ku aruurisid or maybe waxaa rabtaa inaad samaysid let's say camal waxaan leenahay something like waxaan leenahay camal grocery list camal sameynayna const shopping list right shopping list rabtaa inaad samaysatid shopping listiga markaa hal variable haddaad geliso hal xab haddaad geliso ma shaqeynayso so hadda camal waxaan ka soo qaad waxaan rabaa inaan soo gadano let's say camal shampoo okay shampoo inaan soo gadana rabnaa laakiin that's it intaasu noogu ege waan dhihi karnaa saan waan dhihi karnaa shampoo waxyaala kala ku dari karnaa brush right brush waan dhihi karnaa something like that saas waan ku dari karnaa laakiin tan waxaa waaye waa string le waaye bas there is no way loo access garan karo how do you access marka kanaad waa u yeeri kartaa shopping list like waxaa shopping list markaa u yeerta waxaa soo baxay shampoo iyo brush iyo whatever listigaa ku dartaa kusoo baxaya so that wouldn't work waxaa kaloo samayn kartaa waxaa dhihi kartaa shopping list 1 waxaa dhihi kartaa this one waxaa dhihi kartaa shampoo waxaa kaloo samayn kartaa shopping list waxaa dhihi kartaa const shopping list 2
waxaad dhigi kartaa brush, toothbrush, okay, toothbrush, and then 3 4 5. But this doesn't look clean. Khatar ma aha, right? Because 1 2 3 4 5 6 7 ka waran haddii aadan ogeynba inta lista aad soo heli lahayd haddaad dynamic inaad ka dhigto wixii saa u sameynay micno ma sameynayso. So that's where meesha imaanaysa marka arrayga waa saan camal oo waxyaalo badan aa aruursan kartaa sida camal numbers, strings, waxyaalo kala duwan, laakiin hal shay hal meel aa iskugu geyn kartaa, hal variable aa iskugu geynaysaa wixii dhan. Okay, so let's see that. Um, okay, so now example waxaa lagu yidhi camal waxaa xisaabisaa inta row oo masaajidka ku taalo, right? inta spots oo ku taalo masaajidka, like okay, I don't know animationka meesha ka imaadeen. masaajidka soo gashay waxaa lagu yidhi how many spots ay dadka haystaan ay ku tukadayaan, say u ogaanaysaa, how would you know that? so say u xisaabinaysaa taas. Marka su-aasha waxaa waaya how would you know that? So now waxaan soo geli baal cartoon oo la dhaho Super Rayman, ninkaan la dhaho Super Rayman ka caawinaa inaad fahantid. Okay, just waxaa rabaa inaan ka dhigo more fun. But asagaa noo sharaxaayo how do we say u calculate garaynaynaa spots kala duwanaa, because sometimes waxaa laga yaabaa inaadan garanaynin meeqa xabo, let's say camal 100 xaba ku yaallo, laakiin waxaa lagu yidhi just waxaa rabnaa inaan ogaan how many meeqa xaba meesha ku yaallo. Okay, so let's imagine marka prayer spots waa kuwana, marka each spot wuxuu leeyahay marka waxa la dhaho index. Okay, so numberkan aad ujeedid waxaa la index aa la dhahaa. So arrayga markaa geliso marka waa arki doonaa arrayga soo eg tahay, ba arrayga markaa geliso waxay kusinaysaa waxa la dhaho index ay kusinaysaa. Okay, and index waxaa mid kasto row kasta wuxuu leeyahay number uu leeyahay, waxay ka bilaabdaa marka 0 index ka bilaabdaa, right? 0 ka bilaabdaa. Marka taas waxay ka caawinaysaa markii la ogaatid okay 4 markii la joogo, marka 4 la joogo meeqa spots aan haysanaa, how many spots if we're at 4 haddaan joogno? 5. 5 spots, yeah, 5 spots because 0 aan ka bilaabna, right? So 5 spots haysanaa intay ku qoran tahay of course. And so now tan marka waxaa way si array u shaqayso waay, basic waxaa haysataa spots kala duwan. So now let's make that code aan ka dhigno marka, let's codify it. Const spots, right? Spots variable aa samaysay, calaamadaana samaysay, calaamadaana waxaa la dhahaa straight bracket, okay, ama square bracket, labada waa la dhahaa, okay, square bracket. So habka lagu garta arrayga maxaa waaye, wuxuu leeyahay square bracket, bacda gudihiisa waxaa ku jiro inta wax oo aragtida ku jiro. Okay, inta waxaa rabtaa gashan kartaa spot 1, spot 2, spot 3, spot 4. Now spot kasta marka waxaa weeye waxay leedahay index ay leedahay, so 0 1 2 3, right? So 4 spots halkan ku jiro now. And so calaamadan marka waa lagu gartaa, keep that in mind, calaamadan waxay leedahay opening iyo closing, gudaheeda waxbaa ku jiri karo qasam inuu ku jiro wax string ah, waxaa ku jiri kara number, waxaa ku jiri karo waxyaalo kale and different things aa ku jiri karo, even xataa array waa sii dhexgelin kartaa, array within array waa samayn kartaa daartid. Okay, so each spot marka wuxuu leeyahay number 0 1 2 3. Numberdan way qarsoon yihiin marka, these are hidden waaye, way qarsoon yihiin lama arko, right? Adima arkaysid waa inaad adiga isticmaashida markaa process garaynaysid ama run garaynaysid, you can't see the spots. So now each item has a hidden number called index. So just like this. Now waxaan rabnaa marka if we want to access marka indexka spotka hadaan rabno inaan access garayno, think into quick yahay. But wait, 5 spots is easy to calculate. 5 spots iska fududahay in la sharaxo, oo macnaha inaad ogaatid inta yihiin. What if the masjid had hundreds of rows? masjidka uu leeyahay kabso 100 rows, like kacbada camal waxaa lagu yidhi inta row ay leedahay calculate garaya lagu yidhi, say u samaynaysaa. taasoo ay meesha imaanayso waxa la dhaho array methods. waxaa jira functionno horey loo sameeyey, horey usii jiro, oodan u baahnayn inaad adiga aad xisaabisi wixii. You don't have to even calculate anything. You could just say everything array geli, and then waxaa isticmaalaysaa function la dhaho ama method markii la dhaho waxaa laga hadlaya function. So if I say method, I mean function. Okay, keep that in mind. Method or function, method or function. So arrayga markaa soo qaadanaysaa magaceedii dot length aa leedahay, dot length inta dheer ay dhan tahay. So let's say camal masaajid oo 500 oo line camal ama 500 oo spots leh yaa lagu dhahay, then waxaa leedahay spots ko dhan array geli, and then waxaa dhahdaa dot length, and then waxaa helaysaa inta spots meesha ku yaalo, right? So that's easy way to find. So kan bis ma dot length ma ahana, waxaa jiro arrays, waxaa jiro methodyo fara badan aa jiro, not only this one, kuwa kaloo badan aa jiro oo naga caawinaa wixii.
So now kii oo hadday aan fiirinaynin oo masaajidka spotska ahaa waxaa leedahay spots dot length and then you get 5, right? So that's pretty cool. And so now you don't even have to worry about meeqa waxa ku jiro 1 2 3 ina xisaab qasama. Sometimes waxa laga yaabaa markii information kuu soo laabto la camal database kaaga soo laabto inaadan ogeyn exactly inta wax meesha ku jiro laguma tusaa xataa waxaa lagu leeyahay database wax iska soo jiido inta dheer in yahay let us know and then you could just use that dot length, okay? That's intaas kusoo ekeysiiyey, but I'll add more to it inshallah in the future. So let's look at more methods. So dot length aa jiro, but and you can see dot length wuxuu leeyahay calaamadan oo functionka ah. Waa function method iyo function so isku mid ma soo madhin. Dot length waxay leedahay markii function loo yeeray camal ay leedahay parameterkii. So hadda haddaan Google ka raadino array methods JavaScript haddaan ka raadino you'll find a ton of array methods carrada ka badan. Okay, so there's a lot of them. So these are array advanced array methods. Let's find the basic ones and I didn't know. Array reference. Yeah, so kuwan ayago badan waxaan dhan waa array methods kala duwan waa isma jeedid. So kii hadda aan sameynayno waa heli karnaa. We could just find by looking for it, length. What happened here? Sorry, hal gabxuna ahayo. Length waa kana. You see here? halkan أنا قلت spelling كيس أنا قلت length وكاسا. So G إيجا مقدار. So وكاسا and so let's say عملوا حاجة ستا you have fruits, you have all these fruits. ما حبوعي you just say fruits that length. boom وكوسو صار into here. أفر حبوعي كده. Okay. So that's pretty cool. marka ayagoo badanaa jiro waxyaalo kala qabanaa mid kastana explanationkiis meeshaan ku yaallaa kuwa ugu badan oo la isticmaala waxaa ka mid ah this one dot push adds a new element to the end of array returns a new length waxaa kaloo jiro slice aa jiro selects parts of the array and returns a new array sort waa kana sorts elements in array macnaha haddaad order inaa u samaysid waxaa haysataa camal 5 2 4 8 9 waxaa rabtaa inaad ka dhigtid 1 1 2 3 4 5 6 7 then waxaa isticmaalaysaa dot sort, okay? Ayagoo badan waa kuwana unshift all this, alright? So kuwa kale oo advanced inuu jiraan isticmaali doono mustaqbalka laakiin we're gonna keep it simple, gonna keep it very basic for now, okay? wax su'aala so far in general ariga wixii example kala fiirinayna code waa qoraynaa insha allah ariga wax su'aala. Any questions? All right, so let's set up aan qorano code key oo arrayga waxaan sameynayaa I'm just gonna go here and waxaan gelayaa schoolka. Let's go here. waxaan leenahay week 5 aan maraynaa week 5 gudihiisa waxaan leenahay class lesson. Okay, kanaan ku furaynaa and then gudaha waxaan sameysanaynaa just labo index.html iyo waxaan sameysanaynaa html. waxaan leenahay let's say head week 5 iska dheh title enter of course and then badiga. So html ka maa muhiimadda hadda but waxaan gelinaynaa inta waxaan leenahay let's put h1 h2 look at the console and then waxaan sameysanaynaa file javascript let's just call it script.js aan ku magacaabeynaa intaan ku xireynaa marka script src boom. All right, no save gare. So how do we get to go? So marka ugu horeysa marka waxaan sameynaynaa let's go live here.
intaan geysanaynaa cancel, and then let's clean up this. I think I don't like the go live come jecli error badan isoo saaray aniga. I have no idea why. So just waxaan sameynaa file caadi aan furayaa, browser ku furayaa. Okay, kan isoo yaree. Okay, so hadda kan marka ma helayo erroradii farada badnaa ma soo baxayan. Okay, let's do cancel log. Aan test garayna marka hore. Test, boom, refresh. Okay, so test. I don't even need all this stuff either. Okay. All right. So now marka aan arraygan sameynayna marka. Let's see. So arrayga waxyaalihii leedahan qoraynaa. Let's write down some notes. Arrayga waxaa waaye collection of data related or unrelated. Okay. waxyaala isku xiriiray ay noqon karaan, waxyaala isku xiriirin ay noqon karaan. For example, either waxay noqon karaan shopping list oo isla, or waxay noqon karaan random items noqon karaan dirban. Array, waxaan leenahay array are indexed, index based. Index based waaye arrays are identified by or square bracket or like square bracket. So haddaan ku dhaho array qor, you should know how to write array by identified. Square bracket ka garanaysaa. Identified. How qor pura. Okay. So waxaa ka garanaysaa square bracket kana ku garanaysaa. Okay. And when writing array, order matters. Okay. Order matters maxaa yeelay waxay leeyihiin indexkay la xiriiraan. Indexka wuxuu xisaabinayaa base sida wax isku xigaan. So haddaa rabto waxayna kala horeeyaan waa inaad kala horreysiisid waaye. Okay. So example I didn't see now. Let's go with const. Let's say fruits عمل example key دائر كنا قاعدنا حلينا هاي let's say mango. So إصلاحان كران أما قسم ما إصلاحان مدة كلا قسم ما إني هذا string نقول كلا to array نقول كلا true كان حواي boolean. So array waxaa dhex gelin kartaa wax kastaa gelin kartaa. String ha ahaado, number ha ahaado, boolean ha ahaado, waxaa taa gelin kartaa. qasamaa inuu string ahaado ogow. Okay, xataa waxaa dhex gelin karaa function, waxaa dhex gelin kartaa object aan baran doono, waxyaala kalaa gelin kartaa. Everything waa gelin kartaa inside arrayga. Okay, array kale waa dhex gelin kartaa. You could just say something like you could create another array. Dhigi kartaa new array, and then waxaa dhigi kartaa test. Intaa gelin kartaa. You could just say new array. Okay. Array within an array right now. Okay. So you could do all that. So keep that in mind. Array قسم ما إنها to just string it out. أنت حلينا هاي grapes, banana. Okay. And then let's say apple. Okay. So now kuwaan marka index leeyihiin. So mango indexkiis maxaa waaye? What is mango index? Zero. Yeah? Zero. Okay. waxaa jiro oo meme waxaa jirta oo internetka dadka la dhaho like hadduuna qofka garanaynin array inay zero ka bilaadaan programmerba ma aha. It's just a meme. So zero ka bilaadaan. Let's just do comment out. Zero. This one waxaa waaye waa one, waa two, waa three. Okay, good. So three. Laakiin waa four items ku jira meesha. Keep that in mind. Afar item ku jira.
now inta waxaan sameynaynaa get the length tawaa baranay example koran ku baranay so just waxaa leedahay on base cancel log waxaa leedahay fruits magacii u yeeraysaa dot length leedahay okay and now haddii aan refresh dhahno that length you actually don't have to do this yeah you don't have to do kan inaad samaysid qasam maaha actually saa inaad dhahda qasam maaha already waa la ogyahay inuu yahay function so you don't have to do that so that length la leedahay and then wuxuu kusoo saarayaa inta waxa ku jirto inta item ku jirto meesha so hadda kaasa 4 ku jirto leeyahay let's say camal waxaan rabnaa in aan soo jiidano okay let's see waxaan rabnaa inaan ka bixino midda ugu dambeeyo okay we want to remove the last one like the apple kana meesha ka bixinaan rabnaa yaa ii sheegi karo method aa jirto oo loo isticmaalo waxaa ku laabanaysaa methodyadii listigoodii we go back we say okay let's say something like remove and raadino okay so Ein shift miya. kan yeah Ein shift miya. waa fiirinaynaa kuwaan fiirinaynaa so waxaa jira pop wuxuu leeyahay removes the last element of an array and returns that element okay this one makes sense shift waxaa removes the first element waaye kan waxaa waaye removes any element let's see where's unshift let's see unshift waxaa waaye unshift waa adds a new element to the beginning of the array so I think waxaan raadinayna waxaa something Shift. like we're looking for like Shift, I think. yeah shift I in a think shift same one. yep shift in a similar idea so shift removes the shift like it removes the first element maxaan nidha halkan what did we say here remove the last element right what does shift do removes the first element of an array so you have to be careful so hadda camal saa haddaa samayn lahayd and then let's say camal database aa lagu dhiibay and then you set shift and now user ugu horreeyaa meesha ka baxay and then now bosskaadi ku imaado so codingka saas muhiim u yahay inaa like methodka isticmaalisa inay exactly taa waxay qabanaysaa ogtahay so popka waa kana marka removes the last element of an array keep that in mind so let's do that let's try that one so waxaan leenahay fruits dot pop you just either pop like that or let's see how we use it that thing is yeah you just say pop okay easy now we just cancel log waa fiirinayna and then waxaa arkaysaa in uu ka baxay midkii ugu dambeeyay meesha so waxaan leenahay fruits qofaa gacanta taagta cabdiqaadir go ahead so haddadaan raan garayno refresh boom don't jeed there's no apple kuma jiro meesha waa mango grapes and banana okay that's cool let's see info warnings I'm not sure how meesha nooga soo baxay navigate kan yeah we did the info warnings no okay it's fine okay preserve group okay sugars it's fine okay so no so next waxaan sameynaynaa let's try another thing midaan adinka idii dhiibaya let's say okay so this one waxaan leenahay marka add new item to the array weli kama go-inayseen weli afartii consolka xaggiisa. yeah Still shows 4. sorry Ma codka si fiican looma maqlo I can't hear you kama go-in afar buu sheegaya. so sababtoo ah because waxaan sameynay kan lengthiga wuu ka koreeyaa popkii does that make sense popka dambeeyo haddaan popka horreysiino lengthiga ka horreysiino wuxuu dhahay 3 you see Okay, yeah so popka dambeeyo so let's comment out the pop too okay how about this one haddii aan ku darayno new item to the array maxaan isticmaalaynaa
I need so push different. I استعمالي. Okay. Good. Let me just send you the list again. استعمال الكرتون. Okay. All right. Push. Okay. Good. Let's see. Okay. All right. So push. Okay. Let's see. Push on فيرنا مرك. Push عطنا مرك. Push adds a new element to the end of an array, returns the length. Okay. Good. I think that's what we're looking for. So let's see مركا. حلينا هاي مركا fruits dot push. And then انت حقلني لنا حاربنا قدرنا. So let's add something like kiwi. 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 I think it's like that. It's a fruit, I think. Let's do cancel log. Okay. Fruits. Can I skip it? All right. Let's see mark. And rankreno, refresh. Mango, grapes, banana, apple, kiwi. Okay. Gadale over the side. Add at the end. What if we want to add at the beginning? At the beginning. لا قدرنا أنا قدرنا. Shift. I think We just look at the reference. So we just go here, we say, okay, let's look at shift. Shift remove. Shift remove. Shift remove. So we want to add at the beginning. Can add And shift. Yeah. and shift y. So keep that in mind. مهم wise in a exactly بتكويه. So let's try that one. So now we're handling high fruits dot unshift. Okay. I ran out of fruits. What other fruits are there? Let's just remove the kiwi. Kiwi on below now. Okay, let's see. Cancel.log fruits. Let's refresh. Let me just remove the preserve this thing. Okay, let's refresh. Okay, good. So kiwi at the beginning, mango, grapes up. Okay. So that's good. So you get the hang of it. وافهمتين. marka lagu daraayo laga bixinayo la gelinayo kulli waxa isticmaalaysan methodidan kala duwan. Okay? So hadii lagu dhaho wax ku dar waa push at the end. bilowga waa unshift. gadaal ka bixi waa pop ama shift. yaa leedahay. ilaa duu something like that. Sort length. ma jeedid. So methodidan dhan haysataa. So hadii lagu weydiiyo wax su'aal laga weydiiyo, you should be able to reference again added aqoonsid afaantid sida loo sameeyo. Let's say camal mid on hore loo sameeyay camal lagu dhahay samee something like waxa lagu yiri waxa fiirisa kuwa qaarkood waan baran doonaa 10 kala soo socda ku baran doonaa because aad muhiim yihiin. But let's say camal sortiga lagu yiri fiiri waa tagaysaa example aad ka arkaysaa. It just says sort and then sort like why how sort garanayo waa su'aash. Sort method sort elements by an array. Sort method set element as a string and alphabetic and ascending order. That's very important. مهم واحد. حبقى organize alphabetical and ascending order. Okay. Number one, of course, it goes from the smallest to the biggest. You could also add reverse or whatever. So you get the hang of it. Methods كمركا and hal wax bas noo dhiman marka wax su'aalo soo farad hal waxa nooga dhiman aan intus araba inaan intuso arrays ku saabsan so far any question markii noqoto arrays ka Ustaad su'aal baa qabaa. Shifting oo kale waa first step marka laga saaray Soomaa. Baabkuna waa last one. Yeah. Go ahead. Haddii aan rabo inaan ugu dambe ka saaro ma dhihi karaa shift last atom. هذا كان قدام بيصير إنها صارت سوماها shift yes you say shift. Okay. أنا راعي last atom say shift on. Shift how removes the first element. Okay.
first way laakiin anoo raba inaan ma ka dhigi karaa markii maadaama ka saartaan tahay lastiga ugu dambeeya inta iyada shiftiga laster dhacayo ka ugu dambeeya ma ka saaraya mise wuxuu u baahan yahay bis waa first one kan farsi bisu ka saaraya okay sax so hadda camal haddaan kan fiirino mango meesha ka saaraya haddaan dhahno fruits dot shift haddaan dhahno mango meesha ka bixinaya sax haye yeah thank fruits you dot popna haddaan dhahnana wuxuu ka bixinaya midkaan apple ka bixinaya meesha sax yeah si walba marka lasti iyo first u raaciyo waxba iyagu shaqadoodu waa dhammaad iyo bilow labadaas ayaga shaqadooda waxaa hal shaqo lay leeyihiin bas waa kana so okay asagana waxaa shaqadiisa waa removes the first element of an array and returns that element wuxuu soo celinaya elementigaas uu soo celinaya so haddii sax aad cancel log garaysid oo la camal waxaan dhahnay something like cancel log fruits dot shift aa tiri sadaa dhahdo wuxuu soo celinaya midkii uu remove gareeyu soo celinaya so haddaan inta tagno we go here and refresh dhahno markaasa mango aan bixiyo ka wadaa micnaha sax laakiin anaga gooni inaan u cancel log garaysano waa fruitski okay haye waa fahmay thank you man no problem okay midda ugu dambeysa waxaa waaye inaan ogaano how do we get the last element so let's say camal waxaa lagu siiyey array fara badan maybe waxaa lagu siiyey like 200 400 oo kun oo array lagu siiyo something like that something a database kasoo laabtay and you don't know ma garanaysa midka ugu dambeeyo or maybe midka ugu dambeeya waa dynamic oo arraygu isbebedelaysaa si aad ogeyn isku bebedelaysaa programming markaan baranayno ma u baranayno wax oo set ah sidaan camal oo just very simple information oo saan iska uma baranayno waxaan baranayna wax isbebedelayo let's say camal waxa lagu leeyahay camal stock market ka la rabaa inaad soo saartid midkii ugu dambeeyey lagu leeyahay stock marketka random lu isbedelayo all the time marnuu dheeraana marnuu gaabanayo dara waxa isbedelayo marka ay noqoto software la dhisayo barnaamijyo la dhisayo it's more complicated so waxaan rabaa inaan ogaano kuma xisaabtamayna bes just maybe 20 xabo 30 xabo 100 xabo ku jiri doonta meesha so waxaan ku xisaabtamaynaa wax aanan garanaynin meesha ku jiri doono so how do we get how to get the last element of an array okay last element of an array waxaa jiro marka there's a trick waxaa jiro wax trigger jiro oo lagu heli karo anyone qof isku daya ma jiraa last element loo heli lahaa method ma jirto oo ku dhays last element heli kartaa maybe way jirtaa I'm not sure maybe waa lagu soo dari dhawaan let's see last You have to go that length first and see the last one, I guess. There's actually a method to find last returns value of last element. Yeah. But like in another harm hab kale inaan ku helno. Maybe method can we don't have access to it or maybe ku shaqeynaysa browser kaas. So hab kale jiro lagu helo. So waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa the length and then waxaa ka jiraysaa hal. Okay? You get the length of the elements. So fruits that length camal. And then minus 1 aa leedahay. Minus 1 markaa dhahdo so let's see waxaan leenahay let's say waxaan leenahay cancel log fruits dot length minus 1 maxaa noo soo baxaayo we want to know waxa noo soo baxay in ogaana rabnaa okay so let's refresh waxaa noo soo baxay 3 waxaa waaye marka waa indexka midka ugu dambeeya waaye the index of the last element waaye right so it doesn't matter intuu dheer dhan yahay kan ilaa mu aado 5 milyan mu ahaado oo items meesha ku jiraan haddaad dhahdo whatever arrayga magaceeda dot length minus 1 haddaad dhahdo waxaa kusoo baxay indexka midka ugu dambeeya an indexka haddaa haysatidna saa ku heli kartaa marka waxaa ku heli kartaa just waxaa leedahay saana leedahay this is how you find it so let's say camal waxaan rabnaa inaan helno trig inaan helno iska ilow hadda kan hadda aan sameynay let's say indexkaan rabnaa inaan ku helno waxaan leenahay cancel dot log waxaan leenahay fruits qof aan ismid gareyn insha Allah waxaan leenahay fruits waxaan leenahay fruits not that fruits waxaan leenahay and then waxaan gelinaynaa kan so let's say camal mid ugu dambeysa daarno inaan helno ama let's say array mid ka mid mid index aan gelinaynaa halkan you put index in here wuxuu ku sheegayaa elementigaas magaciisa so hadda refresh taa dhahno wuxuu noo sheegayaa apple right because waxaan gelinay indexka 3 aan gelinay haddaa geliso indexka 2 wuxuu kusoo saarayaa midka ku xiga oo ah banana right so same way as 0 haddaa gelisid wuxuu kusoo saarayaa mango oo ah mid ugu horeeya
So kan wuxuu noo soo saaraya 3 marka automatically. So that means haddaan dhahno cancel.log fruits haddaan dhahno and then inta aan gelino meeshaan aan gelino formulahan inta haddaan gelino formula wuxuu soo saaraya 3. So intaan gelinaynaa and then kan meeshiisa isku jooga dhima lahan formulahan wuxuu soo saarayaa 3 3 soo saaraya which is indexka waaye. So haddaan ku darno xataa wax haddaan ku darno items haddaan ku darno still mid ugu dambeysa soo saaraya indexka ugu dambeeya. haddaan refresh dhahno apple waxaa waaye midka ugu dambeeya. haddaan ku darno mid kale let's add something like kiwi. Okay, waan update garaynay. So kan waxaan hadda expect garaynaynaa kan ugu dambeeya inuu noo soo saaro kiwi. Okay, markaasa kiwi. Mangogan waa kan waaye qaybtan waaye iska bixina mango markaas wuxuu noo soo saaraya kan kiwi. wax kale haddaa ku darteed let's add something else. test iska dheh wuxuu soo saarayaa test. always wuxuu soo saaraya formulahan midda ugu dambeeyo. Does that make sense? Basically waxaan sameynay lengthigaan qaadnay waxaan ka jarnay 1 micnaha lengthiga mar kasta uu ka dheer yahay. So hadda wuxuu noqonayaa lengthiga wuxuu noqonayaa 4 wuxuu noqonayaa kan 5. So now waxaan dhehayna halkan marka waxaan leenahay fruits.length inta dheer dhan yihiin waxaa waaye waa 6 waaye soo ma kuwan waa 1 2 3 4 5 6 waaye. 6 minus 1 maxaa waaye marka 6 minus 1. What is 6 minus 1? 5. 5. 5ka waa indexka midka ugu dambeeya. Right? Lengthiga waa 6 waaye minus 1 waa 5. Does that make sense? So this one waxaa waaye a trick waaye hab lagu helo. You could also use methodkan oo waxaa isticmaali kartaa oo meeshan ku jirto isticmaali kartaa too. It's not too big a deal. You could just use this one too. And okay, let's see. How do we use this one? I never used it. Ages dot find last check. Okay. So how let I so we just say something like that. So let's try that actually. I'll let I have console log. I'll let I fruits dot find last. Find last. Okay. Let's get rid of this one. So method can available ma ahaan jirin waaga hore. I don't know why I had the available tahay. It's not a function. Okay, fine. Fresh. So we did it. It's more complicated than we think. Find last. Where is it? Find last. So green. Okay, so function y. Wuxuu raadinayaa something else. So find line method returns the value of the last element that passes the test. Okay, so this one maba aha baso cinis mid ugu dambeeyo. Waa kana condition ku waxaa pass the test waaye. See, it doesn't even work. So pass the test macnaha waxay u baahan tahay something dhahayo true or false. See? So we can't even use this one. So haddaad mid ugu dambeeyna soo heshid your best luck waxaa waaye inaad isticmaashid kana hadda baranay oo ah fruits.length or whatever arrayga magaceeda.length minus 1 and then waxay ku dhex jirtaa meeshan bracketkaas. Okay. So any questions so far? All right. So basically arrayska muhiimadooda intaas waaye. Waxa ugu muhiimsan waxaa inaa fahantid waxay ku jiraan square bracket waxaa gelin kartaa waxyaalo badan waxay noqon karaa wax isleh ama qasama in islahaadaan indexuu leeyahay mid kasto indexka waxay ka bilaawdaan 0 methodyo badanaa jiro ood ku habaysan kartid wax ku diri kartid ka bixin kartid ku kala bixin kartid waxaad dhigi kartaa xataa kala jar kala bartamaha ka kala jaraad dhigi kartaa midda dhexe iisoo qabo this and that. All these methods waxay ka caawinaan inaad wax ka bedesho wax ku darto all that. So fruitka lagu sheegaa waxaa la dhihi jiray arrayska lagu sheegaa dhan intaas waa shaqadooda waxaa waaye wax bay ku kaydinayaan waxyaalo badan oo ku samayn kartaa. Okay, any questions? Okay, so that's the arrays. Okay, we're gonna move on inshallah. aan ku laabana casharkanagii hal mar aan fiirino inaan marnay waxyaalaha u baahnayn. So okay, so arrays maxay yihiin? What is arrays? waan sameynaa. Now waxaan u gudbaynaa objectska aan u gudbaynaa. Let's see, can we take a break now?
no insha Allah objects kan galina dhimala callback markaan galnaan break qaadanayna callback call so objects ka very similar waxay la mid yihiin arrays-ka okay aad uguma bedelno the only difference waa arki doontaa you see the difference so let's go to objects objects by the way objects were very important JavaScript aad ay muhiim u yihiin maxaa yeelay JavaScript oo dhan dad qaarkood waxay dhahaan in lagu magacaabay ahayd JavaScript the object language in lagu magacaabay ahayd identity-ga JavaScript oo dhan waa object waayo arrays-kana hadda aan sameynaynay under the hood haddaa hoos fiiriso oo micnaha waxyaalaha lagu dhisay waa objects waayo functionskan soo baranay each function waa object okay object waayo under the hood meesha hoose waxa lagu dhisay and everything or JavaScript ku jiro waa object aan ka ahayn something like string iyo number iyo waxaas kuwaas waxaa la dhahaa primitive types la dhahaa primitive types waxaan ka ahayn everything waa objects in JavaScript okay keep that in mind waan qori doonaa I will write all those notes don't worry and so objects maxay marka it allows you to store data about one thing okay remember hadday arrayga maxaa niri waxaa related or unrelated waxaa ku xariinaysa meeshaan way isku xiriiri karaan haddii rabaan islama xiriiri karaan laakiin markay noqoto objectiska one thing le waayo you store information about one thing hal wax midda kale haddaa maqashay yaa maqlay hadda ka hor OOP yaa maqlay luuqadan waa OOP anyone heard OOP iyo waxay u taagan tahay object oriented yes object oriented programming program. okay OOP waxa waaye object oriented programming waa qaab waa paradigm ama qaab wax loo sameeyo waayo oo dhinaca software engineering-ka loo sameeyo waayo so object oriented programming is a programming paradigm that uses objects to design software where each object contains both the data, attributes, and methods, functions that operate on that data. It's a fundamental principle, encapsulation, inheritance. So, marka college-ka aadaysa ama jaamacadaha way ku barayaan waxaan mainly waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad ogaatid programming waxaa jira waxa la dhaho object oriented programming iyo versus functional oriented programming okay so functional oriented programming ama functional programming way ka duwan tahay object oriented programming waxay ka kala duwan yihiin functional wuxuu qaabilsan yahay I think last casharkii aan ka hadlan ugu dambeeyay yaa xasuusto muxuu ahaa maxaan dhahnay functional programming muxuu qaabilsan yahay muxuu sameeyaa shaqadiisa maxay tahay anyone remember from last cashar so functional programming ama FP waa hab qaab oo wax loo sharaxo waaye like you wanna inaad wax sharaxdid rabtaa let's say camal waxaa rabtaa inaad sharaxdid gaari camal like a car okay gaari rabtaa inaad sharaxdid so let's just do some drawing here my drawing is really bad so just don't worry about it okay you wanna inaad sharaxdid gaari inaad sharaxdid rabtaa gaariga marka there's different ways oo loo sharaxayo marka mid waxa waaye waxaad sharaxi kartaa either wuxuu qaban karo okay so this is what it can do okay or waxaad sharaxi kartaa what it is right waxa uu yahay ama wuxuu samayn karo waxa uu samayn karo markaad sharaxaysid this is a functional programming okay functional programming waaye so gaariga wuxuu samayn karaa sharxi kartaa wuxuu samayn karaa wuu daarmi karaa wuu socon karaa maxaa la jiray waa la demin karaa naluu leeyahay gaasaa ku jiro all that stuff engine-ka daarmani karo things like that wuxuu samayn karo programming waaye so functional programming waxay focus ka saaraysaa bise what it can do wuxuu samayn karaa object oriented programming wuxuu xoog saaraya waxa uu yahay red car okay Toyota small things like that maxaa la jiray Windows waxa uu yahay like qaybo ka kooban yahay the components ka kooban yahay so this is a object oriented programming oriented programming
maxaa loo dhahay object maxaa yeele objectiga xooga saaraya the objectiga gaariga ah iyo xooga saaraya functional maxaa yeele functionka gaariga xooga saaraya does that make sense so object oriented program daa maqashid it's more like let me give you another example kale so let's say camal a house guri let's keep it super simple mouse aan isticmaalaya so my drone is terrible so guri camal let's say camal you have a house window whatever guriga marka if you want to explain it as a object oriented waxaa xooga saaraysaa so haddaan dhahno OOP waxay xooga saaraysaa color of course waxay saaraysaa windows waxay saaraysaa xooga noocu yahay type of the house things like that what do you think functional programming xooga saaraya FP what is that gonna xoog muxuu saaraya Ida alaabta ku dhex jirto. so functional programming waa wuxuu samayn kara guriga what can the house do Qabow ka celinaya. qabuu ka celinaya let's say camal Academy. can turn on lights okay things like maxaa la jiray yep can turn on the heat so things like that so it's wax yar ku kala duwan yihiin labadooda isku dhex dari karaa really it's not like sababta aan xoog badan u saarayn is because it's not big deal muhiimadda inaad fahantay like objectska maxay sameeyaan functionska maxay sameeyaan functions waa soo baran hadda cashar dhanaa ka qaadana functionska ahaa iyo waxay sameeyaan and then now objects kaan baranayna but just keep in mind that object oriented program haddaa maqashid micnaheed waxaa waaye waxa wuxuu yahay iyo xooga saaraysa what is it okay object oriented programming okay so it allows you to okay and then next thing how objects have key value pair waxa la dhaho waan arki doonaa wuxuu yahay example aan kaa siinaya ie name Muhammad so now name ka waa key and Muhammad waa value right key value pair okay maxaa kale when it comes to objects order does not matter okay order does not matter maxaa yeelay informationka wuxuu ku saabsan yahay hal qof midda kale waxaa isticmaalaysaa key aa isticmaalaysaa instead of meesha ka isticmaal lahayd index waan arki doonaa example and then this one last one everything in JavaScript is an object except primitive types data types primitive data types maxaa ka mid ahaa what are primitive data types casharkii ugu horreeyay JavaScript aan qaadana primitive data types maxaa ka mid ahaa String numbers. number string okay number string maxaa kaloo ku jiray boolean yes Yeah, Boolean. yep boolean and then Conditional. conditional no data types and so conditional kuma jiro waxaa ku jiray number string number boolean null iyo undefined so mahan Undefined. yeah so kuwaas waxaan ka ahayn everything else JavaScript ku jiro waa object imagine that's how important objects are in JavaScript so keep that in mind like objects in baratid waa like very very important to JavaScript aad muhiim ugu tahay all right so let's see example aragna marka so let's see an example of object okay so waa ka hadli karnaa forever lakin we need to see an example first wuxuu ku bilaabanaya variable so waxaan leenahay const let's say camal arday informationkiisina aruurinaa rabnaa we want to collect information about one student hal arday camal object maxaa lagu gartaa curly bracket okay let's add that too you identify objects by okay curly brackets so object qor hadaan ku dhaho hadda ka bacdi waa inaad taqaanid curly brackets ku bilaabaysaa so variable and then curly brackets
then waxaa leedahay enter si aad space u heshid now meeshaan meesha ka bilaabanaysa marka objectska inta marka waxaa waaye waa meesha ka bilaabanaysa key and value key name value whatever let's say Padumo okay you see how like that how that's set up name waa key calaamadda waxaan geli column okay don't forget that taas ay iloobin and then Fatima now mid kale wax kale rabtaa inaan ku darto information about ardaygan dadka camal xaranaan ku darna age-ka Fadumo comma okay keep that in mind ma ahan tan ma aha not that this one waaye comma waaye dhibicna ma aha periodna ma aha age let's say 25 okay you can add more information about ardaygan marka meeshuu joogo city let's say muqdisho joogaa muqdisho joogtaa okay waxyaala badanaa ku dari kartaa school University of Muqdisho UFM aa leenahay iska dheh okay yeah so waxyaala kalaa ku dari kartaa you could add more and then the cool thing is like objective gudihiisa waxaa ku dari kartaa arrays too you could add arrays let's say camal subjects aan leenahay qaadamo you could add array we could say English right we could say something like biology hartaa kusii dari kartaa you could add more to here so objective gudihiisa waxaa ku dari kartaa array waxaa kaloo ku dari kartaa anything else waxaa ku dari kartaa boolean waxaa ku dari kartaa everything okay so that's a cool thing wax kalaan baran doonaa hadhowdii oo lagu dari karo but hadda this is an object waa kana wax su-aala waxaan baranaynaa sida loo access gareeyo waxyaalahaas we're gonna go next in that one okay so now waxaan rabaa bes inaan soo print gareeyo magaca Fadumo can anyone help me with that I want to print Fadumo halkaan inaan kusoo print gareeyo rabaa how do we do that just Fadumo bes ma rabi age-keeda waxeed ma rabo Cancel log that name. name says side object okay so waxaa leedahay marka ugu horeysa waxaa u yeeleysaa of course objectiga magaciisa u yeeleysaa so student aa leedahay but that's not enough because hadda haddaad tarran gareyno objectiga dhan uu soo bixina halkan you see the whole object wakaasa marna taas waxaa rabnaa just Fadumo bes how do we access it qofaa sheegay yeah waxaa isticmaalaysaa dot halkan dot Name. dot name name okay dot name tan dotkan magacay leedahay waxaa la dhahaa this is called dot notation dot notation aa la dhahaa this is a way and one way lagu access gareeya waay objectiga so waxaa leedahay dot name kuwan kalena of course haddaa aragtina access gareysa waxaa dhigi kartaa dot name dot age dot city dot school and then now haddaan raan gareyno Fadumo you see so this is really important tan aad muhiim u tahay inaad fahamtid okay objectiga magaciisa student dot name hab kalaa jiro marka there's another way lagu access gareeyo tan waxaa la dhahaa bracket notation okay so this is tan ma aha habka ugu badan oo la isticmaalayo laakiin marmar aa u baahnaanaysaa you need sometimes let's say camal inta waxaa haysataa instead of name waxaa haysataa something like first name like that okay so this could happen too keyga wuxuu noqon karaa laba wax markuu yahay when it's two items oo isku dhignayn hadduu yahay keyga waa inaa gelisid quotation inaa gelisid waa okay so let's see if we can access that so tan wouldn't work tan ma shaqeynayso but kan camal waxaan leenahay student waxaa leedahay not dot but bracket aa isticmaalaysaa square bracketkas then waxaa leedahay first name okay so let's run it that's a Fadumo this one not equal not two let's do something like my age
just to see inay aan ka duwno kii hore. My age raan garee 25. You see, so marka space jiro saasaa samaynaysaa. Hadduun space jirin waxaa isticmaalaysaa dot notation. Okay, does that make sense? Hadduun space jirin waxaan isticmaalaynaa, let's see, kii hore ku soo celi nameka. Hadduun space hadduun jirin dot notation. So this one how I, if the key doesn't have two words with space between them. Okay, kind of how I, if the key has space between. Okay, so let's just do student how I, and then something like first name. Tan ma shaqeynayso, there's no first name jiro hadda. I'm gonna comment it out. wax su'aalaha hadda habka loo access gareeyo. So anything waxaa dhigi kartaa dot subjects and then subjects kusoo baxaayo. Let's say camal hadda one challenge. Now waxaan rabaa inaan soo saaro biology base. I want to access the biology. How do I access that? Ma rabi inaan soo bixiyo all subjects koo dhan. Just waxaan rabaa biology in halkan ka soo baxdo. Anyone? Tan waxaa waaye waxaan kugu challenge gareynayaa arraygii soo baranay iyo objectigii haddaan baranayno. Anyone? Answer log students, then straight and under the straight bracket, then you do biology. Okay, so With the string. straight bracket and then we do biology. Okay, let's try that. Fresh, undefined. Use index 2. Index 2, okay, we could try that. Index 2. To fresh, undefined. Mashaqeynas. Waxay ilowsan tihiin objectiyan ku jirnaa. You didn't Comma, access Gilly, object comma. yet. Yeah? Comma. Comma? Where? You put No, subject. comma. Oh, boom. What about if you put subject? Put subject here, Remove the. like that. Subjects. No, the student is the subject, and then you will call biology. Okay. So saadaan dhahno waxaan rabnaa biology base, like saadaan dhahno maxaa noo soo baxayo? Both English and biology. Like waxaan rabnaa biology base. Sidee u access garanaa biology? Either waxaa isticmaali kartaa index or yeah? How do you access it? student dot push bob That push? my bob Pub waxay ka bixinaysaa meesha. Ma rabno inaan wax bixino. Waxaan rabnaa inaan soo bandhigno wixii inta ka soo bandhignaa rabnaa. We don't want to remove anything. Biology bas intuu ka soo baxaa rabaa. That's all. Biology wax kale la soconin. Anyone want to try? Okay. Okay, student dot subject bracket 1. Correct them bracket. Okay. Subject or subjects? Subject. Okay. Dot one. Okay, one. Tasaas ma ka wadaa? Length -1 هذا lens -1 اسمع لك انه ما دام هو ضبط. Okay. Length -1. We could use that too. But hadda we only have laba xabo, so we don't even have to use -1. So this actually works fine. It's biology. Sababtoo ah maxaan sameynay? What did we do here? Marka hore waxaan access garaynay subjects. Annagoo isticmaalayna dot notation-ka. Dhibicda isticmaalayna. Then gudaheeda waxaa ku jira laba item. Waa 0, 1. Right? Laba item. 0, 1. Index 0, index 1. waxaan nidhi indexka 1 noo soo bixi. Okay? So saas usoo bixin kartaa. Lengthiga daarto isticmaali kartaa. You could just say here length -1. Waad dhihi kartaa. Waxaad dhihi kartaa you could say here subject. You have to do all this. Students are named as subjects.
that length, minus 1. You have to do all that to get same thing. Or you could just add it 1 bus. That's not it. Okay, so keep in mind, waxaan soo baranay array waa inaa og tahay arrayga see loo access garaya haddaan ku dhaho how do you access array inaa garanaysa laakiin tan hadda waxay ku dhex jirtaa object xoogaa more complicated waaye so marka hore inaad subjects access garaysid waaye so you have to say students dot subjects inaad dhahday marka hore kadib markaas arrayga u gudbaysaa waxaa leedahay okay arrayga see access garaya now arrayga habo kala duwana loo access garan kara laakiin indexka is number 1 so waxaa leedahay indexkaa sheegaysaa numberkiisa okay that's one way hadduu badan yahay waad dhigi kartaa length minus 1 waad dhigi kartaa okay so that's another one okay so accessing ka wakasa now hal waxaa naga dhiman marka so tan waxaan fahnay marka go ahead sorry teacher meeshaan haddaan ka dhigno subject 0 haddaan ka dhigno waxaa soo baxaya English yes so 0 halka haddaan ka dhigno English ka soo baxaya yeah because English ko 0 kana waa 1 okay sida caadiga loo access garayna waa kana dot notation-ka inta waxaa waaye kan waxaan leenahay accessing the array inside the object okay so node ahaan meesha kugu qorayo so waa arki kartaan all right so one more thing aan ku daraynaa marka one more thing objecti gudihiisa waxaa ku dari kartaa function by the way okay function aan ku dari kartaa so let's say camal function aan ku daraynaa halka function waxaan ku daraynaa la dhaho say hi waxaan rabnaa inuu dhaho something like markaan u yeerno functionka inuu dhaho hi my name is Fadumo okay so say hi functionka wuxuu noqonayaa keygiisa wuxuu noqonayaa ama magaciisa midda kale waa anonymous function so basically ma lahan waxyaalo badan ma lahan constant waxaas ma samaynaysid so say hi and then waxaa leedahay function okay by the way kan waxaa la method aa la dhahaa instead of function haddii interview camal lagu weydiiyo waxaa leedahay waa method waayo hadii lagu dhaho ku qor method ku qor inside object hadii lagu dhaho waxaa laga wadaa function ku qor aa laga wadaa okay so inta function caadi qorayna marka just do like that so wakaasa so inta gudihiisa waxaa ku qoraysa xarf cancel log waxaan leenahay say hi my name is Fatima inaan dhahnaa rabnaa so waxaan leenahay hi ta waa garanaysaan yaa ii sheegi kara waxaan hadda aan sameeyey ma ahan quotation ma aha yaa xasuusto waxaa la dhahaa backtick aa la dhahaa ama template literal right hore u barane so waxaa waaye tan oo taabka ka koraysa keyboardkaada okay waa midda noo ogolaanaysa inaan isku dhex lifaaqno javascript iyo string caadi ah so waxaan leenahay hi my name is and then inta istaan marka of course waxaan gelinaynaa calaamadii hore u baranay oo ahayd san oo wixii javascript la gelinayo meesha so magacaan Faadumaan rabnaa marka inaan dhahno so meesha waxaan baranaynaa waxa la dhaho this keyword okay this keyword waxa la dhaho yaan baranaynaa so waxaan dhihi karnaa we could just say name dhihi karnaa we could just say something like that ma shaqaynayso taas taa ma shaqaynayso maxaa yeelay functionka ma oga name waxaa ka wadid waa inaad dhahdid student dot name inaad dhahdid laakiin already waxaan ku jirnaa studentiga waa ku dhex jirnaabo why do we have to say student mar kasto right so instead of student waxaa leedahay this okay this waxaa laga wadaa objectiga laga wadaa aan ku jirno okay does that make sense so objectiga gudihiisa bas uu ku shaqeynaya diska labada calaamado labada bracket dhexdooda bas uu ku shaqeynaya so functionka gudihiisa daartina u yeertid waxaa leedahay this that name this waxay taagan tahay student waa hab waa hore loo isticmaali jiro waaye haddana waa la isticmaalaa laakiin ma aha wax oo dad badan isticmaalaan just waxay samaynaysaa lasay camal waxaa rabtaa lasay waxaa qoraysaa function fara badan functionka wuu fudud yahay laakiin function weyn aa ku dhex qorta meesha oo like waxyaalo badan leh logic fara badan leh meel kasta waxaa isticmaasha this now waxaa rabtaa functionka magaciisa inaad bedeshid easy you don't have to inaad bedesho functionka waxa ku dhex jiro gudihiisa inta laa ka bedelaysaa magacii and then automatically wuu garanayaa magacii wuxuu yahay okay so programmingka markii laga fikiraa waxaa laga fikiraa okay hadhowda haddii wixii bataan ka waran how do you maintain wixii say u maintain garaynaysaa okay so there is a reason why this loo dhahay waa dhihi kartaa you could just say student waa dhihi kartaa
but let's say عمل function كان aad u weynaaday. There's too many things ku jiro aku maamulaysid. Just use this. Okay, this keyword Allah marka kan. This is called this keyword. So hadda function ka hadda u yeerno. Let's see what happens. So say u yeerna. Call the say hi function. Yeah, iga caawin karo. How do we call that function? Say u yeerna. Anyone? waxaan rabaa inay soo baxdo calaamadan dhehaysa hi my name is Fadumo. Go ahead. So remember the function. habkee u access garaynaa objectiga? How do we access name camal haddaan rabno inaan access garayn maxaan sameynaynaa? maxaan leenaha? We want to access a name kan camal haddaa baranay. How do we access laba haba u access garaynaa, right? We just learned that dot notation or bracket notation, right? So if we want to access name kan say u access garaynayna maxaan leynaa? maxaan qoraynaa? قد name بس access it's key low function هذا. Let's access the name. Unselect that name. Yeah. Student.name. Student.name. Yeah. We did a couple of examples. Okay. So don't overcomplicate it. Now name ko access garan لكن function كده access garan محاسميننا. What are we gonna say? محلمت name ka مركل function. Say hi. Yeah. This. Say hi. But go wa function. So marka function I execute garanaysa maxaa u baahan inaad samaysid? Will this just work? Tan ma noo shaqeynaa? How do you execute a function? waxaa la dhex gelinayaa parenthesis. Parenthesis u baahan tahay. Ogaada. To execute a function, you need parenthesis. Ma shaqeynaa haddii kale. Okay? Taas meel ku qoro. Function haddaad rabtid inaad ka shaqaysiisid, parenthesis u baahan tahay. So let's see now markii noo soo saaray. Hi, my name is Fatima. Hi, my name is Fatima. That's because function markuu raan gareeyo wuxuu soo jiidanayaa cancel-kan kabacdi wuxuu leeyahay meeshaan wuxuu ku bedelayaa Fadumo oo magaca kan ah. Okay? Does that make sense? Okay? Any question about that? Okay. Intuu noo soo saaraya undefined noo soo saaraya sababtoo ah functionka wuxuu naga sugaayay return. Return haddaana siinin usually functionada qaarkood methodada waxay soo celiyaan undefined sometimes too. Go ahead. maxay ku kala duwan yihiin array iyo objectigu? wax badan ay ku kala duwan yihiin. Object array waa kana. This is array. Objectina waa kana. Objectiga wuxuu leeyahay waa key per value. waa keyga waa kana. Name, age, city waa key waaye. waa fura waaye. Value-ga ama waxa la saarayo oo qiimaha la saarayana waa kuwana geeska ku yaalaan. Fadumo name-ka waxa ku jiro waa Fadumo. Age-ka waxa ku jiro waa 25. Array-ga ma laha waxaas. Just waxa waaye waxyaalo isku jiro la waaye. Okay? So object is more complicated. waxyaalo badan la gelin karaa. hal wuxuu ku saabsan yahay. So kuwana waxaan qorana waa kuwana. All this. hal wuxuu ku saabsan yahay oo arday camal informationkiisa something like that. Okay. Main question. Let's say عملوا حرمنا إن كبحنا ماشى age ka. We want to delete the age. How do we do that? So this is where الرادين is something like method عمل. So usually you just حركة الرادين is Google على how to delete item inside object JavaScript. Google is your friend. Okay. So حكسينا object again. We have object. How to delete? Delete object.age. My object.age. لازم فاتن. So هذا كان نقص أوترتلنا. How do we delete age? عندنا.
delete student area. Yeah, so you just say delete student.age. Easy. Now haddaan cancel log dhahno student age kuma jiro. So haddaan dhahno student aan fiirino. Where is it? Aan fiirino. Wakaasa. Age kuma jiro. Waa city, name, say hi, school, subjects. Okay. Same thing haddaan dhahno something like city camal and refresh dhahno mar kale. Age waa ku jira but no city. Okay. That's easy way. So waxaan baranay, okay, how about in lagu daro wax? How do we add something to it? Anagoo banaanka joogno. Okay. So you just Google isticmaalaysa how to add item inside object. It doesn't matter. Google aan also qabanaya. How to add. So now wuxuu ku daraya age uu ku daraya halkaas soo jeedid. So wuxuu leeyahay horey uma jirin age. Okay. Objectiga age uu ku daraya. And that's how you add it. So let's say عامل حارنا أنا قدر إنه objectigan. Let's say عامل حارنا أنا قدر إنه grade. أردنا grade كيسة. How do you do that? So this one, let's say delete item in object. So حارنا أنا قدر إنه grade أنا قدر إنه رأيك عاون كره. Anyone? Example كواكنا. This is the example. هذا example كافير نايو. كأنك ممكن بدل كرتا. Let student area. Length student. Oh, let student. No, this one already knows me. Say can. Why is an Oh, kaasoo Yeah. student dot age. Okay. Like أنا كان waxaan grade aan ku dareynaa. student.grade. Okay. Yeah, student So grade. that's how you use example ladan. Waa fiirinaysa xaalada okay kan waxay already kan age uu leeyahay ana waxaan rabaa inaan ku darsado grade. So let's kayga aan opto aan hagaajisto. So waxaan leedahay student dot grade and then waxaan leenahay something like let's say 3.6 iska dheh GPA. Okay. Something like that. Now haddaan cancel loo gareyno student we should have grade inuu nagu jiro waaye. Okay, let's see. Student. So let's go here. Refresh. Okay. Age, city, grade, 3.6 GPA. Okay? That's how you add it. waxaa meesha garanaysaa elementiga arfina ku dirtid hore inuu ugu jiro ma aha laakiin asagoo hore ku jira haddaa samaysid wuxuu sameynaya uu bedelaya kii hore u bedelaya. So let's say camalka hadda age haddaan dhahno it will just change the content ku jirta age ku bedelaya. Okay. So delete ka faanay waa ku darnay waa access garanay update kana saacada ka sheegayo waaye waa mid asagoo jiro. So let's do update na waxaa leedahay update existing item. Okay. Simple waxaa leedahay student dot age daadaan rabnaa inaan bedelno qofka da-isa kor u kacday 26 noqotay. Now cancel dot student haddaa dhahdo we should have ardayga 26 isagoo jiro right there. All 25 for jiro. Okay. Any questions so far? Object discuss. Okay. So this keyword now fahanteen only waxaa lagu dhex isticmaali karaa objectiga gudihiisa. This waxay u taagan tahay student macnaha objectiga magaciisa u taagan tahay and then adoo ku jiro meesha badan waxaa loo isticmaalaa marka methodka isticmaalaysid. And this one is a method, so let's just write that down. Method equal to function. Okay. Just write at the top. Okay. Any question? wax su'aala so far? Okay. Let's take a break, inshallah. 10 minutes and then call back iskaga soo laabanayna. And then inshallah waxaan isku dayayaa maybe inaan idin siiyo practice yar oo ku practice garan kartaa waxaan maanta sameynay.
and then assignment kan sharaxina, then we'll be done inshallah. 10-minute break.
soo dhawaad insha allah. Welcome back. waxaan idiin soo geliyey survey oo su-aal idin weydiinayso. qof kasta isku day inaad ka jawaabtid si anonymously oga jawaabi kartaa. You don't have to put your name down. Try. Let me see. Let me know haddaa wax issue ku aragto. wax issue haddii kusoo baxaan, let me know. I'll give you guys a couple of minutes to answer that question. su-aasha waxay leedahay waa inaad qortid basic function with a say hi message. function basic soo qor oo say hi dhahayo. dhahayo hi bas. Okay. I'll give you 2 minutes. Okay. ma ila socotaan? ma aqaan inaan maqasheen in kale. Maybe anaa iska hadlaya. lagu maqla sheed. Okay. Hey, meesha WhatsApp-ka fiiriya. waxaan soo geliya linkigaas. Just do as much as you can. waxa function yar oo basic ah oo cancel log hi. That's it. Ustaad object ma ku dhex qoraynaa? may just function caadi ah keligiisa. No object. Just function keligiis. midda kalena u yeera maybe u yeera function kale tuwaad if you can. taasna waa bonus waayo. Call the function. Okay. and ka warsugaa weli. Take your time. I'll give you let's see what time is it. Okay. I'll give you 1 more minute. hal daqiiqo kale. macana ani waa jooga absentina oo isoo dirtay marka aan sameynay waxaan yeelinaa magacyada. haddaa markaad joogin markaasaa lagu xisaabinaa absentiga. so 5 minutes ka bacda classka markuu bilowday yaan yeeriska bilaabay. so markaas haddaad joogin it means absent waa. but waan kuu qori insha allah. leydan kuu qori doonaa hadii la yaraado. okay. I see hadda dadaa soo diraayo. okay. waa kuwaana messajadii soo galeen. I see a couple of people. You could use anonymous, by the way. You don't have to. magacadana ku qorto qasab maaha. 4 responses. Just do as much as you can. Right, we'll give 20 seconds.
Okay, I think that's it. So let's look at the answers marka maxaan rabaa I want you guys to have an idea sida functionka loo qoro. Okay, qofkaan soo qoray. Okay, say hi, arrow function. Not bad, that's good. Qofkaan kale, say hi. Okay, name. Okay, not bad. Nice, mashallah. That's good. And I think that's good too. That looks good to me. Okay. Yes. Function say hi. Okay, that's fine too. Like why? Okay. So most of intii badan waa garanaysa masha Allah qofkan wuxuu soo geliyay template literal. That's amazing. But also meeshaan yeah. So waxa ka qaldan kad. This one's wrong. And waxaa u baahan tahay inaad function magac siisid. There's no name for the function, so it has to be inuu ahaado functionka magaciisa arrow function hadaad rabtid inaad ka dhigtid waa variable inuu ahaado so arrow function inuu qoraysi variable so inuu ahaado something like where do I write it? Something like this inuu ahaado const say hi and then you could just say hadaad rabtid inaad ka dhigtid function expression you could just say function and then inta waxaad gelin kartaa name something like that. Okay, saasaa u samayn kartaa or arrow function hadaad rabtid inaad ka dhigtid waa inaad saa dhahdid name and then arrow function here. Okay, so keep in mind inaad garanaysa function si loo qoro waa muhiim waay. This is really important bas hadda casharka qaadanin hadda ka soo socdo waa it's all about functions. Okay, sababta idin weydiiye waaye. I don't see any other response but okay ka gudbaynaa. All right, so so next waxaan gelaynaa callback functions. Okay, callback functions. Way maxay yihiin callback functions? What are they? Maxay u taagan yihiin? All that stuff. Okay, so callback functions were just functions, right? But we're calling function and function kalexgelinina. It's a function inception, basically. Check that. So let's do that. Let's write some notes. Callback functions are functions passed to another function as an argument. I know that's confusing, but we'll mari doona example ay tus doona. Callback functions are passed to higher order functions. Kuwan waa magac gooni waaye waxaa la HOF aa la dhahaa HOF high order functions. Waan arki doonaa waxay yihiin HOF high order functions waxaa weeye they take a function as a parameter. Okay, taas inaan fahno waa parameter waxay tahay intaan hore usii soconin okay we'll get to that. HOF okay they're like a manager or a boss that gives orders. Okay, waa arki doonaa xanan waxa laga wado callback functions waa laba type of function laba function oo isla shaqeynayo waayo midna waxaa la dhahaa HOF ama high order function midna waxaa la dhahaa callback function. Okay, so the way iskula shaqeeyaan waxaa waay laba function. Let me just draw it out so it's easier to understand waxaan ka hadlayo. Let's get a new one. Let's say you have a mail or factory like Amazon factory or something. So you have a big factory here. You have a boss, qofa madax ka ah. So the boss intuu fadhiyaa and then there's people oo shaqeynaya, right? So bosska marka order uu siiyaa orderku siinayo dadka qofkas shaqo gooni u qabanaya. Not everyone is doing the same job, right? All right. Hargab. Not everyone is doing the same job, right? Qofkas shaqo gooni u qabanaya. Midda kale qofkas wuxuu expert ku yahay. So boss koro joogo qofka waxaa laga yaabaa inuu khatar ku yahay like this is accounting
waxaa laga yaabaa qofka inuu khatar ku yahay logistics, qofka waxaa laga yaabaa inuu khatar ku yahay people management, qofka waxuu khatar ku yahay marketing, things like that, right? qofkas waxbuu khatar ku yahay. boss marka shaqadiisa ma aha asaga inuu dadkan shaqadooda qabto. That's not the job of the boss, right? shaqada bosska waxaa waaye inuu delegate karo, inuu dhaho okay, waxaa la rabaa marketing in la sameeyo, where is hebel marketing ka sameynaya, right? So the same way we have two functions. We have HOF, high order functions. High order functions waa function caadi ah waaye. So we just write it down like it's a normal function. So something like, let's say عمل let's say boss, okay? And then bosska marka shaqadiisu waxaa waaye marka inuu delegate gareeyo shaqada, right? inuu shaqada kala habeeyo oo dadku u diro wixii. marka habka ugu diraa waxaa jira functiona yaryar oo kala jiro marka. So mid waxaa jira la dhaho function, waxaa la dhahaa let's say marketing, okay? marketing shaqadiisa isaga waxaa waaye inuu just marketing la sameeyo, that's it. So intaasu sameeya. So cancel log, I do marketing. Sorry about that. Marketing, okay? So shaqadiisa intaas waaye, I do marketing. bosska marka wuxuu rabaa inuu u yeero marketing, inuu dhaho rabaa okay shaqadaada qabso. bosska marka waa inaan siino marka awood ugu yeeri karo marketingka, right? awood ugu yeeri karo. habka ugu yeeri karo waxaa marka inaan dhahno bas marketing keliya maaha, laakiin kuwa kaloo dhan oo u yeeri kartaa. inaan dhahno waa halkaana dhahno something like magac inaan u bixino marketingka. sorry. marketingka magac inaan u bixino, or something like aan dhahno let's say camal waxaan leenahay callback, something like that, right? waa soo gaabin karnaa, just any name aan siin karnaa. we could just say cb waa callback. it means like wuxuu noqon karaa any function uu noqon karaa loo yeerayo, okay? so kan waxaa marka callback waa kan waaye. this is the marketing is the callback. so marketing marka loo yeero marka shaqaa loo diraya. bosska marka waa in awood siinu shaqo ugu diri karo. awoodda boss siinayna waxaa leenahay return cb oo ah cb waa marketing, right? cbt marketing u taagan yahay. cb-ga wuxuu noqon karaa kuwa kale marka. qasabaa marketing u ahaado. wuxuu noqon karaa marketing, wuxuu noqon karaa logistics, wuxuu noqon karaa qof kasta dadka u shaqeeya o dhan noqon karaa. so waxaa leenahay waxaa u yeertaa qofka u yeertay ama whatever qofka ugu yeertay shaqada, waxaa samaysa execute garee. bosska shaqadiisa waxaa waaye marketingka inuu dhaho execute samee. so now cb-ga waxay u taaganta marketing. markii loo yeero marka oo saa la dhaho waa garanaysaan function markii execution lagu sameynaa saa sooma la dhaho. so hadda kan wuxuu u taagay marka marketing u taagay, mar kale wuxuu u taagnaan karaa ku kale, right? now marketing wuxuu u baahan yahay laga yaabaa inuu dhaho okay maxaa iga rabtaa inaan qabto. intaa siinaysaa do this, okay? like that, okay? so now either marketing wuxuu noqon karaa or wuxuu noqon karaa let's say wuxuu noqon karaa let's use different color. wuxuu noqon karaa this one is logistics, okay? logistics uu noqon karaa, okay? so now markuu u yeerayo marka bosska markuu u yeerayo kuwan, okay? wuxuu isticmaalayaa markii bosska loo yeero magacii functionkan u yeeraya. so let's say camal bosska rabnaa in execution ku sameynaa isaga laftirkiisa. so waxaan leenahay something like boss waxaan siinaynaa logistics, okay? so bosska hadda wuxuu og yahay logistics in function la dhaho inuu jiro ama qof u shaqeeyo la dhaho logistics. markii loo yeero logistics la siiyo wuxuu leeyahay do this. does that make sense? cb-ga waxay u taagan tahay waa logisticskan u taaganta. tan waa parameter. this is tan maxaa la dhahaa marka tan haddii parameter la dhaho maxaa la dhahaa tan? what is this one? argumentigii waa function kale. does that make sense? argumentiga wuxuu noqonaya function kale. bosska marka wuxuu ku replace garaynaya cb ku replace garaynaya logisticski. wuxuu leeyahay marka cbo waxaa sameysaa do this, shaqo u diraya. hadhowdii waxaa loo yeeraya marketing. waxaa la leeyahay meeshaan just marketing la ku bedel.
market ku bedel now booska wuxuu leeyahay marka asaga waa loo yeeray waxaa la yidhi marketina u yeerato soma waa kana market wuxuu leeyahay do this. Does that make sense? CB gan waa generic waay waxay u taagan tahay whatever function loo yeeray u taagan tahay CB ga markii loo yeerayo functionadaana waxaa la sameynaya argument ahaana loo siinaya kuwaana waxaa la dhahaa marka these are called callback functions kuwaana waxaa la dhahaa callback functions aa la isku dhahaa kuwaan okay kan waxaa la dhahaaya order function. Does that make sense? shaqadiisu waxaa inuu wax order gareeyo wax inuu maamulo waayo okay so functionada waa badan karaa boqolaal xaba ayagoo kala duwan midba mar loo yeeraayo shaqo gooni loo diraayo waa la samayn karaa. Also do this tan waxay noqon kartaa variable. So let's make this a variable aan ka dhigno caadi ah and then inta waxaa leedahay comma do this and then hadhow markii inta ugu yeeris marketing waxaa leedahay inta waxaa leedahay do marketing right. Does that make sense? So no marketing uu sameynaya uu ogyahay marka loo yeero logistics inta waxaa lagu bedeli karaa do logistics and then boosku uu ogyahay shaqadu qaban lahaa maxaa la jiray logisticska okay so CB wuxuu u taaganta mar kasta callback functionadan u taaganta yararka ah maxaa la jiray kuwan wuxuu taagan yihiin CB ga wuxuu taagan tahay marketing ama waa logistics do this tan wuxuu taagan tahay whatever halkan la geliyo meesha la geliyo. I'll give you a similar example kala ku siinaya oo ka fudud okay so let's say عمل calculator aragtaa inaad samayso let's do calculator function calculate okay calculate so now calculate ka marka shaqadiisa waxaa marka inuu isku daro wax maxnaa inuu shaqo qabto laba number isku dhufto isku daro waxaas oo dhan uu sameeyo okay so kan waa high order function ki waaye now waxaan siinaynaa laba wax marka waxaan siinaynaa actually saddex waxaan siinaynaa we can give them three things okay mid waxaa waaye waa functionkii shaqada qaban lahaa let's call it CP okay midda kale waxaa numberkii hore number 1 aan leenahay midda kale waxaa waaye number 2 so now inta wuxuu sameynaa marka wuxuu leeyahay CP ama wuxuu noqon karaa magacaas wuxuu rabo wuxuu leeyahay number 1 number 2 so this was the boss waa kana booska waa kana now any function oo loo yeero oo isku daraayo isku dhufanayo wax kala jaraayo kana hoos imaanaya so let's say camal waxaan rabnaa inaan sameyno mid isku daraayo wax okay so function aan sameynayna waxaan leenahay function add magaciisa dhanba add waa wax isku daraa laba number isku daraa labada number aan siinayna marka inta waxaan leenahay number 1 number 2 okay shaqadiisa marka waxaa return number 1 plus number 2 okay that's it so this is the callback function ka waa kana shaqadiisa waxaa inuu isku daro just laba number now hadduu isku daraayo marka sideen ugu yeeraynaa marka high order function ka see ugu yeeraynaa asaga marka u yeeraynaa waxaan rabnaa inaan u yeerno maxaan dhehnaa waxaan rabnaa u yeer inaan dhahno functionka isku daraayo wax kabacdi laba number aan siinaa rabnaa soo ma so waxaan dhehnaa halkan calculate yep and then waxaad siinaysaa functionku sugaayo so CB ga waa function so kuwan inaad geliso waa meeshaan CB ga wuxuu taagan yahay functionka so waxaa leedahay add and then laba number oo random ah so 2 and 5 okay so hadda functionka calculate wuxuu og yahay inuu jiro function la dhaho add isku daraayo laba wax laba number uu siiyey labadii number waa kuwana wuxuu ku baas gareeyay wuxuu u diray kan u diray let me just underline this so kan waa kana function kan waaye does that make sense function kaas waaye now number 1 number 2 waa 2 iyo 5 waaye number 1 number 2 addkin waa kana functionka addkin intaa gelina right so now calculate marka loo yeero wuxuu u yeeraa functionka magaciisii wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay okay execution ku samee waa execute garaynayna meesha ma jeedaa execute function kan add waa CB u taagan yahay so adigoo dhahay meesha camal add iyo add adoo dhahay waayo and now execution ku sameeyaa execution ku sameeyaa function kan wuxuu rabaa laba wax laba number uu rabaa
labada number adaaba sii waa kana 2 iyo 5 2 iyo 5 intuu ku buuxinayaa boom asagan intuu ka buuxsanayaa adina isku daraya labada wax return uu leeyahay does that make sense now function kala samayn kartaa mid la dhaho subtract sub aa samayn kartaa subtract num1 num2 inta waxaa leedahay minus bis aa leedahay adi marka loo yara inta sub uu kala jaraya labada number markii multiply sidoo kale division sidoo kale waxa dhan waxaa isku dubridaya waa kan waaya shaqada qabanaya u yeeraa functionka loo baahay okay does that make سؤال sense مركب معك yeah سؤالا قبا mhm معناها وحن هذا وحس من سهلة مركب وكول باك فانكشن كسميها يعني مش sababtoo functionska caadiga aan baranay mhm waa meesha hadda cp-ga iyo numberska ay ku jiraan waa variable caadi ah sooma so callback functionka wuxuu ku dhex jiraa functionka kale laba function oo isku dhex jira waayo waa sida adigoo saan dhahay so kan camal haddii aan ka bixin waxaan dhan aan simplify kareyno waa adigoo saan dhahay so waxaa tiri you say function calculate yaa tiri and then waxaad samaynaysaa function kaana furaysaa inta return waxaa leedahay marka add can so inta waxaa leedahay you just say return adigoo dhahay camal waayo saan ma shaqaynaysa laakiin adigoo saan camal waayo function add and then inta waxaa lagu siiyey num1 iyo num2 okay and then waxaa usii pass garaysa num1 iyo num2 addkii usoo dirta okay so waxaa tiri num1 num2 and then now function kan addka marka shaqadiisu qabsanayo isku daraya labadii number so waa laba function isku dhex jiro waayo waxa la sameynayo midka bannaankuu joogaa laakiin run ahaantii intuu ku jiraa oo kaas ah okay so tan waxay naga caawinaysaa marka in aan hadhowdii aan sameyno maxaa la dhihi jiray function uga dhex yeerno marar badan aa arkaysaa loo baahan yahay sababta u baranayno because aadaa loogu baahan yahay meelo badan okay so let me just go back here inta waxaan nidhi callback functions are functions passed to another as an argument waa hadda nidhi so suma jeedid aadka waa function argument ahana loogu baas gariyey okay callback functions are passed to higher order function higher order function kan waaye waa loo diray suma jeedid waa lagu baas gariyey high order functions waxay qaataan functions as a parameterskooda oo halkan ah cp waxay u taagan tahay addkan or whatever function oo inta la geliyo u taaganta okay so sababta indhahay function qora is because waxaa rabaa inay ogaataan in aad waxaa this argument this is parameter waayo laakiin now meeshii awal aan u baasgareyn jirna just numbers ama name ama wax noocaas amane function aan diri karnaa you can send a function aan gelin karnaa functionka kale okay and then the high order functions oo kan kora ah waxaa waay sida boss camal oo wax maamulayo so muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaad fahantaan in function la dhex gelin karo hadhowdii mar rabi si surprise inay kugu imaado markaad dhaho functionkan waxaan dhex gelinaynaa functionka kale ku baas garaynaynaa okay so let's get some example xagga qornaa soo qoraynaa so midda ugu horeeya waxaa waaye calculationka calculator hadaarti inaad samaysid waxaa leedahay callback ama cb aad dhigi kartaa it doesn't matter num1 num2 and then inta waxaa leenahay return callback num1 num2 so kan waxaa lahaa this is high order function hof okay and then callback waa kana marka callback function callback functionka marka wuxuu noqon karaa anything so hadda calculate-ka wuxuu naga sugayaa add or subtract waxaas oo dhan so we can just say function add and then num1 num2 waxaa hartaa ku magacaabi kartaa kan really it doesn't have to be num1 num2 and then waxaa leenahay return num1 plus num2 sababtoo ah functionka magaciisa waa add ujeedid hadduu minus yahay inta waxaa leedahay minus ama subtract so hadda haddii aan raan garayno marka let's run this waxaan u yeeraynaa calculate waxaan siinaynaa functionku naga codsanayo so callback which is this one add aan leenahay laba number let's say 3 iyo 5 let's run it aan fiirino refresh
cancel log man. We didn't say cancel log anything. So let's do cancel log. Okay, refresh. Look, I said 8. So we did it. What 3 plus 5. Okay. هذا mid kala sameyna function kala oo subtract aan leenahay function sub aan leenahay and then num1 num2 that's the same idea return num1 minus num2 okay so kan lay ku bedelayna marka meesha we're just going to change it add can to sub هذا دا refresh dhahno waxay noqonaysaa 3 minus 5 which is minus 2 we make this like 8 so that should be 3 right ka subtracting gaa isticmaalayna with subtracting waxa dhan waxaa kala maamulaya calculate oo ah functionka kor ku yaala yaa u yeeraya okay si directly ugu yeeri karnaa laakiin a lot of times waxaa arkaysaa saan ayadoo la leeyahay camal so let's cancel log iska bixino ayadoo saan la dhahay arkaysa you see something like this kuwan iska meesha comment aadan gelinayna let's say camal xarunaa inaan sameyna subtracting marka waxaa sameynaysaa inta waxaa leedahay something like subtract that in multiply. Let's say multiply. Okay, multiply. Inta waxaa leenahay this is a arrow function aan gelinayna return ama waxaa leenahay inta cancel log let's see multiply. So this would be a actually this is a num1 num2 Dorano. ah So if you go back up a little bit, the function kahagiisa sare calculate ka. So the way you spell the function, if we take the callback, still it's going to work the same thing, right? If we take that callback. If we take it, what do you mean? If we take it? So we have a function calculate, then bracket callback, comma num1 and num2. Yeah. If we just take the callback out, still going to work the same, isn't it? No, it wouldn't work. So let's go back. So hadda da ka bixino kan callback isha ka bixino. This wouldn't work because callback is not defined. Ma defined karayso. It needs to be defined. But what about hadad hita halkan hoosena return kana callback? Oh. Yeah. So if we can hadda soo furna camal, let's say kan sub kan ka dhignay waxaan u yeernay waxaan leenahay cancel log waxaan leenahay calculate and then waxaan siinaynaa sub iyo 1 iyo 2 iyo 3 maybe sub ma siinayna because halkan sub maana dhihin we didn't say any function here laba wax bas naga sugaya so this wouldn't work it will give us an error so let's run it see what does it So say? let's go back upstairs and why do we need the callback? We need the callback because marka u yeerino calculate ka so if marka u yeeriso calculate function calculate wuxuu kaa rabaa function uu kaa rabaa so this wouldn't work unless adiga dhahdisaan you just do num1 plus num2 haddaad dhahdid then now kan ma ahan this is not a ma ahan high order function ma waa callback function noqon karaa ama normal function this is fine saan waa u yeeri kartaa I see. Now I see. Because wuu noqon karaa waa sax laakiin wuxuunu noqonaynin higher order function baanu noqonayn marka. Yeah, high order function noqon function caadi uu noqon karaa saan laakiin now plus le waaye now like how do we function xarna noo ogolaanaa inaan plus minus waxnan gelino so this would not work so we need waxaa u baahannahay callback function halkaa u baahannahay ama cb aa la dhahaa inta badan lasoo gaabiyaa and then here waxaa leedahay cp waxaa siinaysaa num1 num2 and this one is complete hadda because wuxuu u yeerayaa cp oo ah callback function oo kan ah u yeerayaa so now hadda markaa u yeerno waxaan dhihi karnaa cancel log waxaan leenahay calculate ka u yeeraynaa and then saddex waxuu naga sugaya marka 3 things cp num1 num2 saddex waxuu naga sugaya saddexda waxa inaan siino waaye num1 num2 waa garta waa number caadi waaye okay but laakiin what about the cp ga intuu ka imaanaa waa kana kan waaye so you just put it sub here
leedahay 7 and 2 na haddaan raan garayna should be 5 7 minus 2 minuska isticmaalena functionka minuska haddayna waxaan qorayay habka oo like mustaqbalka u isticmaali doontaan don't worry about it muhiimadda hadda waxaa waa inaad ogaataan function waa uga dhex yeeri kartaa that's the main thing u baahanta inaad ogaatid so you could call a function inside another function kale okay let me see wax kale inuu dhiman yihiin any question example kale idin siin karaa we could do another example kale but I think we'll do maxaa lihi jiray example oo assignmentiga naga caawinaya insha allah let me check the assignmentigan sii fiirinaya let me know any questions let's go to 5 go to assignment okay let's say arrays okay let's do callback an example kasameynayna let's do a callback example leenahay these just one okay let's see marka so waxaan siinaa hal example oo sida camal callback ah so assignmentiga haddaa fiirino if you look at the assignment right here waxaa arkaysaa waxaa haysataa saddex waxaa haysataa arrays callbacks iyo objects saddex file waaye mid kasta waxaa ku jiro couple of questions ku jiro so callbackska camal waxaa ku jiro waa task 1 task 2 yaa ku jiro laba task basa kugu jiro kan kale stretch waa extra waaye so kuwaasaa ujeedid waxoogaa explanation ku jiro marka waxaan sameynaynaa let's do example oo similar ah let's see age category okay so let's do example of fiirino so example kan wuxuu leeyahay waa isla fiirino intaa ku qorayaa wuxuu leeyahay where is my problem okay let's do task expected output okay so copy and paste waxaan waa iska sheeko lagu qurxinaa waa su-aasha so su-aasha waxay leedahay movie rating system you are creating a small movie review tool write a function called rate movie that takes a movie name a rating value from 1 to 5 and callback function the callback function should log the message excellent if the rating is 5 great if the rating is 4 good if the rating is 3 and then fair to full can okay also log a message in this format movie name was rated and then message example would be rate movie Inception 5 and then the callback function okay so this is a good example of the callback function lo isticmaalayo okay so let's do this one together asla sameyno so wuxuu leeyahay from the top wuxuu leeyahay waxaa sameysaa function la dhaho rate movie okay let's do that I think that's the high order function ka waay waxaa leenahay function rate movie qaadanayo wuxuu qaadanayo noo sheegayaa so it tells us here takes the movie name so inta waxaa leenahay say movie name okay takes what else rating okay let's do rating waxaa kaloo qaataa iyo callback function so cp okay cool now now kan marka waa callback waa high order function waaye so hof so inta maxaa naga rabaa retaanka inaan sameyno what do we need to do here retaanka maxaa galaya so let's do return maxaa ka dambeynaya yeah movie name iyo rating iyo cb movie name rating and cp No, just CB. okay cb because waa callback function ka waa so cb na u yeerna waa marka hore hay cb maxaan ku daraynaa
and well, See, rate Rating. moving blah. sorry. Waa movie name iyo rating. Yeah. Okay. So Okay. CB-ga waa callback function. Waxaan siinaynaa laba wax oo naga codsanayo oo ah movie name. Weli Moving maana name. qorin Yeah. xataa. Weli maana qorin functionkii. The movie name iyo rating. That's it. This is callback. This is a high order function kaasa. Shaqadiisu waxaa waaye inuu u yeero callback function uu dhaho movie name iyo rating oo kaasa. Now callback function kaa sameynayna. Callback function. shaqadiisa muxuu ahaa callback functionka wuxuu yidhi the callback function should log a message dhehayso moviga ratingkiisa hadduu yahay 5 excellent hadduu yahay 4 great all that stuff and then habkaan usoo bandhigaya taas maxay kuu sheegaysaa marka what does this tell you maxay kuu sheegaysaa tan so let's say waxaan sameynaa function what do we call this one so ayaga waxay ugu yeereen the callback function so let's just call that callback function okay now callback function waa sameynay muxuu nooga baahay callback function yaa ii buuxinaya return return waa sameynayna laakiin waxbaa ka horeeya waxyaalo badanaa ka horeeya waxaa loo isticmaalaya halkan wuxuu leeyahay the callback function should waxaana dhan una siiyey all this callback functionka waa inuu log a message waa inuu qoro hadduu movigii yahay 5 waa inuu qoro excellent hadduu yahay 4 waa inuu qoro kaas haddii kale kaas maxaa kaas taas maxay ku xasuusinaysaa maxaa u baahan tahay calculate loo baahan yahay prompt iyo conditional okay so prompt conditional good okay wax kale oo hadda dhow aan baranay oo hadda meeshaana looga yeeray callback functionkii parameter halkaas ku yaallo maxaa u baahan halka inaan sameyno isagana parameter inaan siino soo ma right because waxaan barnay hadda dhow waxaan barnay waa kana markii la sameynaya callback function parameter gooni u baahaya isagana inay ismatch gareeyaan waaye parameterka high order functionka iyo parameterka callback function inay ismatch gareeyaan waaye so inta waxaa leedahay same thing just waxaa leedahay movie name iyo waxaan leenahay rating okay so now okay so ratingka so prompting dib aan u dhiganaynaa we're not doing prompting yet dhimala prompting dib aan ka sameynaynaa laakiin hadda waxaan la sameynaynaa conditionalki let's do the conditional conditionalka muxuu ahaa what is conditional if yes if waxaan leenahay marka halkan excellent if excellent you sure muuta inta muxuuna dhahay let's read one more time message excellent u dhahay if rating is 5 this is the opposite though. So haddaa si sax u qoro waxaa waaye iyadoo la dhahayo if the rating is 5 waxaa qortaa excellent okay so ku laaba if statementskaadi excellent ma aha excellent waxa lasoo qoraayo waaye ma aha waxa la evaluate gareynayo ma aha maxaa la evaluate gareynaya maxaan If a rating is ratingka evaluate gareynayna waxaan rabaa inaan ogaano ratingka hadduu 5 yahay waxaan samee ratingka hadduu 4 yahay waxaan samee soo ma yep. so I say waxaan leenahay if rating is waxaan hadduu yahay 5 if it's 5 then waxaan leenahay cancel log excellent right excellent okay okay waa sii soconaynaa laakiin right so 4 3 1 right so maxaa u baahan inaan sameyno if else if right else if rating is equal to 4 simple Helena cancel log I think it was great else if rating is equal to 3 I think it was good I don't remember exactly cancel log good else if rating
is equal to 2 waxaan leenahay fair I think inay ahayd that's a lot fair and then the last one how else if waxaan dhigi karnaa else bas waan Rating dhigi karnaa is, if So- rating is 1, that means poor, I think. yeah rate is poor but we can also say else bas waan dhigi karnaa but like taas waxay noqonaysaa haddii la dhaho hataa 7 haddii la dhaho then waxay noqonaysaa else gu aadaya so waxaan leenahay we're gonna say here rating is equal to 1 we're gonna say poor okay let's see and also wuxuuna dhahay formatka usoo bandhigaysaan yeah also log message this format dhima formatkaas waa ka gudbaynaa it's not a big deal waxaan leenahay poor okay and then else waxaan leenahay cancel log but something like please select a rating okay yes qofku muuna dooranin waayo please select rating 1 to 5 maybe waxaa laga yaaba inuu dhahay 7 8 waxaas camal 1 to 5 okay so this one looks good but like movie magaciisa maana sheegin so that's the problem siduna dhahay saa usoo loo garay the message so let's do this one why message okay rating okay saanan gelin karnaa habka usoo bandhiga inuu complicate garanayo lakin it's not a big deal so inta waxaan leenahay let's do this movie name just replace this with this dollar sign movie name waxaan leenahay was rated waxaan leenahay dollar sign calaamadan and then rating and then message waxay noqonaysaa excellent okay so same thing also sameynayna kuwan kalena same idea so this would be great this would be good fair and then poor okay so saasuu naga rabay inaan sameyno and then now movie marka loo yeero movie magaciisa la siinayaa so kanaan copy garanaynaa so inta aadaynaa gonna go right here saasaan leenahay inception 5 so now inuu soo saaro waayo dhaho inception was rated 5 excellent inuu dhaho waayo okay this inuu soo saaro waayo let's just move this guy here okay so let's run this inception was rated 5 excellent that on inception 2 what inception was rated 2 fair right does that make sense so the callback function function aan sameyno waayo oo shaqadan aan qabanayo rate movie oo ah kana u yeernay oo kan ah waa callback waa high order functionkii shaqadiisa waxaa waaye wuxuu siinayaa moviga iyo ratingkii uu siinayaa kabacdi wuxuu u yeerayaa callback functionkii oo kan ah u yeerayaa wuxuu leeyahay waa kana moviga iyo ratingkii now shaqada adig qabso shaqadiisu qabsanaya wuxuu inoo soo bandhigayaa okay does that make sense So markaan u yeedhno, why does it have to give me the number? Why can it only say poor, fair, excellent? sababta habka u cancel loo garayna waayo waxaan idhi movie name was rated rating mujeedaa rating waa Okay. numberka waayo annagaa gelina meesha Okay. We could just say it was rated excellent or just like that not a big deal saas oo dhihi karnaa so hadda daan dhahna 5 inta wuxuu dhihi doonaa was rated excellent right habka annaga u gelina waa cancel loo galay okay okay any question wax su'aala all right so assignmentiga waa kana waxaa haysataa arrayska okay
arrays waxaa haystaa 1 2 3 tasks haysataa. Okay, these 3 tasks inaad dhamaysid. Callback I think waa 2 haddaan fiirinaynay, and then objectiga asagana waxaa waaye waa 3 problems. Okay, so make sure mid kasta inaad akhrisid, instructionka aad fahantid, aad isku dayid inaad dhamaystirtid. Markaa gelinaysa indexka meeshaana index.html na hubi inaad kulligooda geliso. Arrays, callback objects, mid kasta waxaa u samaysaa scriptigiisa u samee halkan, saas u geli. Meesha readme-ga follow garee, instructions intii ku qoran yihiin waa kuwaana, waxyaalaha u baahanta inaad dhamaystirto waa kuwaana. Ha iloobin inaad dhahdid fork. Okay, don't forget to do fork. dad badan waxaa jiro fork iloob all the time. Stepka fork, stepyada waa qoray meesha ku jiraan, meesha whatsappka ku jiraan fork, and then marka forkaga dhamaysid clone kabacdina ku shubatid computerkaada. Okay, any question, wax su'aal? Okay, all right, so isbuuca haysataan iska soo dhameeya. midda kale ma jiro dib u dhac, so next time waa soconaynaa even xataa haddii aadan dhamaystirin. So just make sure inshallah inaad iska dhamaysid as much as you can, si aanan dib u dhicin hore usii socono inshallah. ila yiraahdo. All right, khayr idin rajeynaya, soo dadaala inshallah. Office hours kii way jiraan, waa arbaca kasto iyo khamiis kasto, laakiin waa isoo message ay soo diri kartaa inshallah marka firaaqada hayaan kugu soo celinaa ila yiraahdo inshallah. One question. Casharka haddaa samaysay isagoo without comment ma noo soo diri kartaa? Revision u sameeyo. Without comment asagoo Haa, inaa soo dirtid. Okay, so comment markuu saaran yahay xoogaa communicated waa. Okay, commentiga waxaa ka wadaa sharaxaadda mise waxaa ka wadaa in uu furan yahay micnaha slashka ka qaad si caadi ah soo open. Okay, no problem, waa soo diraa inshallah. All right, inshallah khayr idin rajeynaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.